Dear friends, welcome to AIS American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. I.E.L.T.S International English as Level Testing System. Toefl Test on English as Foreign Language. We have come here for writing and speaking skill development. It's the Lingua Forum essays and Dream Tech publication. We have come here to the video number 72. So here, an I.E.L.T.S in your writing task, you have to write for almost 250 words, and in speaking you have to speak for at least 2 minutes. So if you get an agree or disagree question, see here the topic here is many people, majority of people he starts with, think automobile have caused major problems for us. Is it so? Many people are complaining, it seems, majority of the people, that automobile, what is automobile? Any mechanized or taking you to from one place to other place, that is the machines which carry you, it is called automobile, have caused major problems for us. But other people think automobiles have made our lives better. Because of our automobiles, our lives are better. That's what some people think. Which view do you support? So which viewpoint you support? Use specific examples and reasons to explain your answer. You can say either, of course, the automobiles have increased the quality of life of the people, or you can say no, the quality of people have deteriorated, have gone down because of automobiles. So here what does the author writes, or what does the writer writes? He says in the introduction part, hardly anyone would wish to return to the pre-automobile area. So hardly, what do you mean by hardly? What do you mean by hardly? Rarely. Is it so? Is it so? Rarely anyone would wish to return to the pre-automobile era. What do you mean by pre-automobile era? Before the invention of automobiles. Nobody likes to go in for pre-automobile era. The automobile has become so important to our lives. So the two-wheelers, four-wheelers, bus, train, aeroplanes has become so important to us that we probably couldn't do without it. Without that, it's impossible to live. Automobile carry us to and from work. It takes us to the work, it brings back to the home, and from city to city. We want to go to anywhere, Bangalore, Hyderabad, anywhere, city to city. They transport the products we buy in the market, buy to the market. Of course, if you are an agriculturist, they carry to the market. We use cars for shopping, for vacation, travel, and even business meetings of the world. Then one would have to say that the automobile has improved our modern life. I don't think this topic is something debatable point, isn't it? Of course, automobile. Without automobile, you cannot do anything unless and otherwise that because of the gas emitted out of the bikes and cars, and it is poisonous. It may kill the person. Then there may be a cost, but is the pollution is that effective? Is it creating such kind of problems? That if so, then you can go straight away against that. So now next, for example, here the writer says, it is no accident that the most prosperous countries are those with the best developed highway systems, right, sir? It is no accident that the most prosperous countries, what are the most prosperous countries are? Can you say Australia, Canada, America, European countries are those with the best developed highway system. What is highway system? The road system. When you have the highway system is good, is the symbol, it is the something, a qualification to be a developed or a prosperous country, to have a good infrastructure, that is the road structure. That's the reason why in India we are concentrating much on the road development. Next, coming here, the reason is simple. Prosperity, that is high productivity. So prosperity is related to productivity. The more the production of goods and services, the country is highly prosperous. Requires big efficient system of road. So road transport should be good, to indirectly to say that the country is rich, country is prosperous, country is developed. In other words, cars go with the health and success. Now first they said, what is that? Good road states that the country is prosperous. Now they say
cars. Now he says, the writer says, cars goes with health and success. That principle holds true for nations and societies as well as individuals. So nations, societies, for individuals. So health and success. So the car, one word car or automobile, is related with health, it is related with success, it is related with the societies and individuals. Fast, convenient. Automobile which is fast, automobile which is convenient, a car which is reliable. Transportation by automobile is the key to prosperity. For a country to be successful, a country to be prosperous, a country to be rich, the automobile industry should be good. The automobile, the road system should be good. Imagine how much less efficient commerce be without cars. A person from a well-developed country, powerful country, the richest man in the world, Bill Gates, he came to Bangalore. Once he was stuck in the traffic jam, he was telling, what is this? I have to wait for hours together to reach my destination. It is not the same case in a developed country. Road system is good. So, if for a single individual, if it happens, the time is wasted. Imagine how many goods and how many services it is getting spoiled. So my dear friends, here that's what the writer comes to say, that a good automobile industry, a good road structure, a good highway system, it says about the prosperity of the nation, it shows the efficiency in the commerce. Then coming here to the next paragraph, he says another great benefit of automobile. He says the next benefit of the automobile is versatility. What do you mean by that? The various uses, multi-purpose uses of automobile, they can be used for much more than carrying people. Not only for carrying people, it is automobiles are used for various persons, various usages. They also can haul, produce, they pull logs, and even serve as mobile laboratories. They can be as mobile laboratories also. A computer equipped car with satellite communication. A computer equipped car with satellite communication can do as much as a whole business office. So, a van with a computer, with an internet connection, with a transmitter, it can do a job of what hundreds and 200 people do in the office, a single van with that, while traveling at 90 km per hour. So while traveling at 90 km per hour, a company work can be done in the office. That's what he says. And coming here finally to the conclusion, he says, of course no one will deny that cars have drawbacks. Of course there are certain drawbacks with the cars. What are the drawbacks you can say? Automobiles cause pollution. This is the most important. It causes pollution. To run the car, we have to dig the earth. We have to pierce the earth. It may cause earthquake. And the pollution, it pollutes. It may cause the greenhouse effect or problems. And ozone layer, those getting affected, they can be dangerous if handled improperly. So these are some drawbacks. They also can be expensive. On balance, however, we are better off with cars than without them. So in total, when you see negative and positive, the positive outweighs the negative. So it's always better to have cars. Cars are, or automobiles are best. It is an indicator of a prosperity of a not only nation, it is also the indication of prosperity with the individual. So a good road system, good automobile, it shows the richness of the country, it shows the prosperity of the nation. So I request gentlemen to come forward and say what do they think. The IELTS takers, please come here, sir. This is here. So when are you writing IELTS exams? I'm taking on December 30th. Okay, if a topic like this, how are you going to add your views? Yeah, many people think automobiles have caused major problems for us, but for me it's not the case. For most of the people,
in the world it's not the case. We can just have a small debate stating that the advantages and disadvantages, we can keep both the features in two different plates, but then the balance is not there. It is totally the advantages which actually dominates. Now I can say that there are few examples why automobiles have been the most important factor for developing of a nation, for the development of a nation, as well as the development of some of the individuals. There are cases where there are also disadvantages. Let me just start with the disadvantages. As the author has rightly mentioned, it is causing more pollution for the society, and wrong handling, mishandling the automobiles would lead to accidents, and many lives has been caused for these because of these inventions. But there are nowadays technology has been at its summit, so that nowadays we have nowadays eco-friendly automobiles have been invented, so no need to worry about the pollution issues. And if you could see mishandling of the automobiles, yes, mishandling is a major concern, but it's 1 in 1,000 we can say, but the rest 999 are getting the advantage of that machine. So we cannot say that automobile is dangerous for human beings. It is very much useful for as the author has mentioned, not only for carrying the people from one place to another. It is, we can say, the ambulance service which is used to save many lives. And we can say during a drought season or during a floody season, we can say that because of these automobiles we are in the right place to help the people in the right situation. So without automobile we can't even imagine that anything is possible in today's world. Today world has become a small playground, I can say. World has become a small ball because of the transportation facility available in today's world. So regardless of the type of automobiles, all the automobiles, right from the bicycle to the most adventurous, I can say, the most innovative airways, all are playing a vital role in the development of a human being as well as the world. Yes, there are small disadvantages. Today the people have become more reluctant for physical activities just because of the invention of automobile. People are reluctant to walk. People are reluctant to walk even for a distance of half a kilometer. But it's up to the individuals to take care of their health. But we have to consider the advantages of the invention. Thank you. The sound on the hello. Let us speak. Tamil poyirna next time. Dear friends, உங்களுடைய I.E.L.T.S International English Level Testing System British oriented ஆங்கில பயிற்சி, ஆங்கில பரீட்சை எழுதுவதற்கும் பேசுவதற்கும் கேட்பதற்கும் வாசிப்பதற்கும் Toefl test on English as foreign language அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற பரீட்சை. ஸோ இது எழுதுவதும் பேசுவதும் இந்த ஸ்கில்ஸ் உங்களுடைய திறன்களை வளர்த்துவதற்காக லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 72 வந்திருக்கிறோம். ஏற்றுக்கொள்வாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்று தலைப்பு. எழுத்து ஆங்கிலத்திலே நீங்கள் குறைந்தது 250 வார்த்தைகள் எழுத வேண்டும். பேச ஆங்கிலத்திலே நீங்கள் குறைந்தது ஒரு 2 நிமிடங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். இப்படி ஒரு தலைப்பு கிடைக்கிறது. மெனி பீப்புள், அநேக மக்கள் நினைக்கிறார்கள், திங்க் ஆட்டோமொபைல் என்றால் என்ன? அருமையான வார்த்தை. ஆட்டோமொபைல் என்றால் வாகனங்கள், 2 வீலர் 4 வீலர் என்று சொல்லக்கூடிய 2 சக்கர 4 சக்கர 6 சக்கர 8 சக்கர விமானங்கள், ட்ரெயின், ரயில் வண்டிகள்
have caused major problems for us. இவைகள் மிகப்பெரிய பிரச்சனையை நமக்கு கொடுக்கிறது என்று நிறைய பேர் சொல்கிறார்கள். பட் அதர் பீப்புள், மற்ற மக்கள் சொல்கிறார்கள், ஆட்டோமொபைல்ஸ், இந்த வாகனங்கள் have made our lives better, நம்மளுடைய வாழ்க்கையை திறம்பட மேன்மைப்படுத்தி இருக்கிறது. which view do you support, எந்த கருத்தை நீ ஒற்றுக்கொள்கிறாய்? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்களும் ரீசன்ஸ், விளக்கங்களும் டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஆன்சர், உன்னுடைய விடையை சொல்வதற்காக நீங்கள் விளக்கம் கொடுக்க வேண்டும். ஸோ இந்த தலைப்பு, வாகனங்கள் உனக்கு உதவுகிறதா, மக்களுக்கு உதவுகிறதா, அல்லது மக்களுக்கு அது அசௌகரியத்தை கொடுக்கிறதா? இதுதான் தலைப்பு. ஒன்று சௌகரியத்தை கொடுக்கிறது என்று சொல்லலாம், இல்லது அசௌகரியத்தை கொடுத்திருக்கிறது என்று சொல்லலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா முதல் பத்தியில் ஹார்ட்லி, ஹார்ட்லி என்றால் என்ன, கஷ்டமாக என்று நினைத்து கொள்ள வேண்டாம். ஹார்ட்லி என்றால் அரிதாக, ரேர்லி என்று அர்த்தம். அரிதாக anyone would wish to return to the pre-automobile era. அப்போ யாரும் ப்ரீனா முன்னாடி, ஆட்டோமொபைல்னா இந்த வாகனங்களை உற்பத்தி பண்ண கூடிய காலகட்டத்திற்கு முந்தைய காலத்திற்கு செல்வதற்கு யாரும் விரும்ப மாட்டார்கள். The automobile has become so important. அப்போ இந்த வாகனங்களும் வாகன ஓட்டிகளும், அதாவது வாகனங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக கருதப்படுகிறது in our lives, நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலே. that we probably couldn't do without it, அது இல்லாமல் முடியாது. எந்த வீட்டிலும் ஒரு டூ வீலர் இல்லாமல் இல்லை. தந்தையார் வைத்திருக்கிறார், மகன் வைத்திருக்கிறார், மனைவி வைத்திருக்கிறார். ஸோ இந்த இரு சக்கர வாகனங்கள் அல்லது 4 சக்கர வாகனங்கள் இல்லாத வீடே கிடையாது. ஆட்டோமொபைல்ஸ் கேரியர்ஸ் டு அண்ட் ஃப்ரம் ஒர்க், வேலையிலிருந்து இங்கிருந்து அழைத்து செல்கிறது. அடுத்தது ஃப்ரம் சிட்டி டு சிட்டி, ஒரு நகரத்திலிருந்து இன்னொரு நகரத்திற்கு. தி டிரான்ஸ்போர்ட் த ப்ராடக்ட்ஸ் வி பை டு த மார்க்கெட். அப்போ இந்த பொருட்களை கிராமத்திலிருந்து சந்தைக்கு அனுப்புகிறது. வி யூஸ் கார்ஸ் ஃபார் ஷாப்பிங், பொருட்கள் வாங்குவதற்கு கார் தேவைப்படுகிறது. ஃபார் வெக்கேஷன், ஊர் விட்டு ஊர் போவதற்கு. ஃபார் ட்ராவல், பயணிப்பதற்கு. பிஸ்னஸ், வியாபாரம் செய்வதற்கு. ஆன் த ஹோல் தென் ஒன் வுட் ஹேவ் டு சே தட் த ஆட்டோமொபைல் ஹஸ் இம்ப்ரூவ்ட் த மாடர்ன் லைஃப். அப்போ இந்த வாகனங்கள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நவநாகரிகமாக்கி இருக்கிறது. இதற்கு பெரிய இது தேவையில்லை. ஏன்னா கண்டிப்பாக வாகனம் இல்லாட்டி வாழ்க்கையை ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அடுத்த பற்றியில் பாருங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், it is no accident that the most prosperous countries, prosperous என்றால் என்ன, செழிப்பான நாடுகள், அமெரிக்கா நாடுகள், ஐரோப்பிய நாடுகள், ஆஸ்திரேலிய நாடுகள், இந்த மாதிரி வளமான நாடுகள் are those with the best developed highway systems. highway systems என்றால் என்ன, அவர்கள் ரோட்டிலே பயணிக்கக்கூடிய அந்த பெருவழிச்சாலைகள், சிறுவழிச்சாலைகள், சாலைகள் எல்லாம் பிரமாதமாக இருக்கும். ஆங்கில படங்களில் பார்த்தாலே தெரியும் நம்ம இந்திய ரோடுகளுக்கும் அந்த வெளிநாட்டு ரோடுகளுக்கும் எப்படி நன்றாக இருக்கிறது என்று. The reason is simple. Prosperity that is high productivity requires a big efficient system of road. ஒரு நாடு பணக்கார நாடாக, ஒரு நாடு அதிக வளமான நாடாக, ஒரு நாடு அதிக பொருட்களை உற்பத்தி பண்ண வேண்டுமென்றால் அதனுடைய சாலைகள், இருவழி, பெருவழி, 4 வழி, 5 வழி, 6 வழி சாலைகள் பிரமாதமாக இருக்க வேண்டும். ஏன்னா வாகனங்கள், அதில் செல்லக்கூடிய வாகனங்கள் நன்றாக செல்ல வேண்டும், வேகமாக செல்ல வேண்டும், சரியான நேரத்திலே செல்ல வேண்டும். இன் அதர் வேர்ட்ஸ், கார் கோஸ் வித் ஹெல்த் அண்ட் சக்சஸ். அதே போன்று கார் என்பது ஆரோக்கியத்தையும் குறிக்கிறது, வெற்றியையும் குறிக்கிறது. தட் பிரின்சிபல் ஹோல்ட்ஸ் ட்ரூ ஃபார் நேஷன்ஸ் அண்ட் சொசைட்டி ஆஸ் வெல் as இண்டிவிஜுவல்ஸ். அப்புறம் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு கார் இருந்தால் கௌரவம், ஒரு சமுதாயத்திலே நிறைய வாகனங்கள் இருந்தால் சௌகரியம், ஒரு தேசத்திற்கு அதிக பேர் வாகனம் வைத்திருந்தால் சௌகரியம். அது விமானமாகட்டும், அது ரயில் ஆகட்டும், பஸ் ஆகட்டும். ஃபாஸ்ட், கன்வீனியன்ட், ரிலையபிள் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பை ஆட்டோமொபைல் இஸ் த கீ டு ப்ராஸ்பேரிட்டி. ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு வேகமாக செல்ல வேண்டும். அதற்காகத்தான் புல்லட் ட்ரெயின் இந்தியாவிலே அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. ரொம்ப வேகமாக ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு சென்று குறைந்த செலவிலே சென்று வருவதுதான் ஒரு தேசத்தினுடைய வெற்றி, செழிப்பை சொல்கிறது. இமேஜின் ஹவு மச் லெஸ் எஃபிஷியன்ட் காமர்ஸ் வுட் பி விதவுட் கார்ஸ். கார்கள் இல்லாவிட்டால் அங்கே வியாபாரம் என்ன ஆகும் என்பதை நினைத்து பாருங்கள். அடுத்த பத்தியிலே அனதர் கிரேட் பெனிஃபிட் ஆஃப் ஆட்டோமொபைல், இன்னொரு மிகப்பெரிய உபயோகம் இந்த வாகனத்தின் மூலமாக இஸ் தேர் வெர்சாட்டிலிட்டி. அப்படி என்றால் என்ன, அந்த வாகனத்தை வைத்து பல வேலைகளை செய்யலாம். they can be used for much more than carrying people. மக்களை மட்டும் கொண்டு போவதில்லை, ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு பொருட்களை ஏற்றிச் செல்லலாம். they also can haul, produce, pull logs, மரங்களை இழுத்துச் செல்லலாம். and even serve as mobile laboratories, ஆய்வு கூடங்களாக, நகரக்கூடிய ஆய்வு கூடங்களாக, நகரக்கூடிய ஆஸ்பத்திரிகளாக பயன்படுத்தலாம். a computer equipped car with satellite communication, ஒரு காரிலே
வான்வெளி விண்வெளி அந்த செயற்கைக்கோள்களுடன் இருக்கக்கூடிய ஒரு கார், கம்ப்யூட்டருடன் இருக்கக்கூடிய கார் கேன் டூ as much as whole business office, ஒரு வியாபார அலுவலகம் செய்யக்கூடிய வேலையை ஒரு காரிலே ஒரு விண்வெளி வான்வெளி அந்த செயற்கைக்கோள்கள் உடன் இணைக்கப்பட்டிருக்க கம்ப்யூட்டர் வைத்திருந்தால் ஒரு வியாபார அலுவலகம் செய்யக்கூடிய வேலையை அந்த மொபைல் காரிலே நாம் செய்யலாம். while traveling at 90 km/h, காரிலே 90 கிலோமீட்டர் வேகத்திலே போகும் பொழுதே நாம் அத்தனையும் செய்து விடலாம். இறுதியாக அஃப்கோர்ஸ் உண்மையில் no one will deny, யாரும் மறுக்க மாட்டார்கள், that cars have drawbacks, கார்களிலும் குறைபாடுகள் இருக்கிறது. automobiles cause pollution, கார்கள் கண்டிப்பாக அது மாசை உண்டு பண்ணுகிறது, கார்பன் டை ஆக்சைடை குடிக்கிறது. தே கேன் பி டேஞ்சரஸ், அது ஆபத்தாக இருக்கிறது. இஃப் ஹேண்டட் இம்ப்ராப்பர்லி, சரியாக நாம் கையாளவில்லை என்றால் அது ஒரு பொல்யூஷன், மாசை உருவாக்குகிறது. தே ஆல்சோ கேன் பி எக்ஸ்பென்சிவ், அது விலை, அதை அந்த மாசை சரிப்படுத்துவதற்கு அதிக செலவாகும். ஆன் பேலன்ஸ், எப்படி ஆனாலும் ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும் பொழுது வி ஆர் பெட்டர் ஆஃப், நாம் சிறப்பாக இருக்கிறோம் with a car than without them. கார்களும் பஸ்களும் ஏரோப்ளேன்களும் ட்ரெயின்களும் இல்லாமல் இருப்பதை விட இருப்பதால் நாம் சிறந்தவர்களாக இருக்கிறோம். ஸோ இப்படியும் பேசலாம், எதிர்த்தும் பேசலாம். ஸோ இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் நாம் மற்ற தலைப்புகளில் மற்ற கட்டுரைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.